Hi guys, this is Max. Welcome to my channel. I'm a massage therapist and an osteopath here in Barcelona. In these videos, I will offer you the best technique from Thai massage, osteopathy, and deep tissue massage. We will use a lot of joint mobilization while we're working on the fascia and on the muscle. We're gonna work all the body. We're gonna start with the neck, that I think is it's a muscle that my patient was feeling kind of sore. As you can see, I use rotation, I use flexion, extension to be able to really reach deep into the muscle. I won't talk for all the video, so if there is some guys that like the SMR, they will be satisfied with some of the video. I have a Patreon, and it's not for everybody, but if you're interested in deep tissue massage on plus size women, I will check it out. It's mostly entertainment, it's less based on anatomy, but let's go back to the video. Now we are working on the traps. And things that is really important is the connection with your client. I believe having a good chat before you start the process of the massage is super important. Of course, you got to know where are the limit of the joint, where the limit of the ligament, of the tendon. For example, right now I was working on the rotator cuff, especially on the infraspinatus. So I'm stopping with my finger the infraspinator and I move the arm in the front. Now I'm working on the latissimus. Of course, you can work on the latissimo on the side, but I think is probably the best way to work on it. Here you can see how I'm stripping down the latissimo all the way down. Try to create space in breaking adhesion, and sometimes when you have a shoulder problem, the latissimo can be one of the cause, with the subscapularis and with the pec minor that is probably really tight. Hay corriente, ¿no? Sí, no, corriente aquí, en la sala donde duermo, no es mucho. Pero si dejas las ventanas de aquí, las de... Empuja contra... ¿Sí? Ahí, sí. Está dura, ¿eh? Sí. En mi espalda vas a tener contracturas para siempre. ¿Y qué tal? ¿Estudio bien? ¿Terminaste tu examen? Sí, qué bien. Sí. Sigue esto, aquí, no. Cierra adelante como estaba haciendo. Cierra adelante. ¿Sí? Ahí, sí. Oh. Ok, bien. Oh, qué bien. Cómo crujen todas las vértebras.
Muy bien. Eso, la base izquierda, derecha. Mirando a la izquierda, mirando a la derecha. Eso. Derecha, izquierda. Ok. Ya. Se va, la cabeza y eso. Arriba. Los brazos. Estar con la pierna normal, si quieres que está más cómoda. Empuja. Y relaja. Empuja. Y relaja. También, ¿sabes? Estoy súper sudado. Sí, asco. Estamos los dos igual. Bueno, me tranquiliza un poco saber que estamos los dos sudados. Sí. Porque, no sé, es como que siempre te da reparo, ¿no? Que te estén tocando y estés toda sudada. Piensas, pobrecito. Pero yo te juro que antes de salir de casa me he duchado. Tenía que tener más de 40, ¿cuánto? 40 grados. ¿Cuántos grados tenemos? No sé, pero esto es terrorífico. Es que encima hay mucha humedad. Ya. O sea, porque decimos sudor, pero yo creo que mucho es humedad. Sí, sí. Estamos con la humedad, pero es eso. Yo me he duchado hoy por la mañana, ¿eh? Lo prometo. Magari è la mia piel che è stesso. No lo sé, pero dejo aquí la sucia. Lávese, señora, por favor. Yo me he duchado esta mañana, juro. No, dai. Seguro ha passato algo, non sé, inquinamento, poluzione. Sí. ¿Sabes? Hombre, en verdad te digo una cosa, yo que cada día me hago la limpieza de la cara y todo eso y lo hago con los algodoncitos. Pues cada día salen sucios, ¿eh? Y eso Sí, es sí. de la polución. Sí, sí, seguro. Además, Barcelona no tiene buen aire. No. Muchas veces... Ah. Questo ti viene un po' di queso. Scusate, non un po' che... Bueno, a mí el queso me gusta mucho. Es una de las cosas más buenas que existen. Existe, es verdad. Oh, qué buenos están los quesos. Ya cuando has probado el queso este trufado. No, Oh, me gusta mucho. Uf, Nunca lo probé. mezclan queso y trufa y sale una cosa maravillosa. En el mercado de San Antonio hay quesito de esto. Hay sitios que hacen todo esto. Sí, sí, sí. Yo voy aquí, que hay un puesto que se llama Totti Ibérico, Sí. y hay todo queso de muchos sitios de Europa.
e hai queso madurado de 24 meses, 48 meses, sí. buenísimo, super sabor fuerte, pero bueno, ¿sabes? Vamos aquí, atrás. ¡Ay, qué bien! C'era passato una chica tenía esto, e salì la teta. Sì, sì. ¿Sí? E ho posto un emoji, e mi hanno posto uno strike nel canale. Oh, no. Sì, sì, sì. Era mejor que no. Non saliva realmente, salía solo un poquito, ¿sabes? El mínimo. Y absurdo. Pero es que encima si lo tapas con un emoji, ¿sabes? Es como, pues no sé. Una roba tapato, però è tipo nelle guidelines, non puoi tappare parte sessuale con emoji. Entonces subito, ma considerato sì. proprio la roba peor che poteva essere. Cioè, il tio secondo me che l'ha visto stava ahí dicendo è suicidio, quiero punire perché l'abbiamo beccato finalmente. A lo mejor era mejor ponerle eso así desenfocado o algo pixelado. Exacto. O también no poner nada, secondo me no se daba cuenta la gente. Yo Bueno, sono habrías... stato demasiado paranoico per ti amo. Pero es que es tan tontería, o sea, dices, es un pezón, no sé. O sea, vas a la playa y ves un montón. Sí, exacto. Pero vabbè. ¿Para ti? Bianco arriva questo blanco arriva del negro arriva del blanco. I want to intervene here to explain what I'm doing. I'm working on the facet joint of the lower back, so I'm mobilized in different direction. As you can see, I'm pushing the sacrum and the innominate in the one direction, while with the other I create a torsion. And now I like this technique. It's a way to work on the muscle of the spine while you create a posterior pelvic tilt. So it's really helpful sometimes when you have a lot of tightness in the lower back to try to mobilize this part if it's not too painful.
That was a lumbar roll technique. It's actually one of the few techniques I believe are really helpful in osteopathy and chiropractor. I believe there are studies that prove that a lumbar roll technique is effective for lower back pain, for acute lower back pain. It's actually reducing the pain, so it's really good to receive this kind of technique when you have an acute lower back pain. Now I'm working on the talus, I'm working on the ankle, I'm doing some, I'm trying just to mobilize the ankle a little bit, and while mobilize the ankle, of course you mobilize the hips too. And this is another important aspect to solve the back pain, working on the QL that can be really tight sometimes. I really suggest you to probably have a better biomechanical posture, because probably it's better if you do the same things I was doing in a lunge position, so you don't have all that weight on your lumbar. And then we are working again on the mobilization of the hips that need to be mobile to avoid back pain. And then the preparation for the lumbar roll technique on the other side. That was the technique. I'm not sure that all the you can hear the crack or whatever the adjustment is not important. Sometimes it doesn't happen. But remember that when you do this kind of HVLA, high velocity thrust, you in a way create a change in the spine anyway. So it's not necessary to hear the cracking, especially if the client do yoga and it cracks all the time. Here we have some stretching of the piriformis. And some work on the hamstring. The hamstring in people with posterior pelvic tilt can be the cause of lower back pain again, especially if you have a rectified spine. The ischio and the hamstring is really important to be stretched and to work actually the iliopsoas. And now some mobilization on the diagonal, so that you can create some rotation in the spine. And now the stretch of the QL on the other side. Sometimes when you have a tight QL on one side, you have a tight glute medius on the other. And now some stretching, some mobilization of the sacral, and this feels really good, especially in people that have lower back pain and they feel pain in extension. So you put the body in flexion, and that feels good. And I'm working on the longissimos, on the multifido, the semispinalis, the iliocostalis, with this technique that I found really helpful to release even the thoracic, and it feels really good. The clients are always happy when I perform this technique. Sometimes you want to block the hips with your leg, so you can have both arms and both hands useful. Of course, you got to tell your client what you're about to do. You don't want the client to freak out
because you're doing something that it's not allowed maybe in some part of the country, in U.S. especially, where there is always rule, and some technique has to be explained before, and you don't know how to go on the table, and you're liable for being sued. So here another technique, it's kind of you create this snake movement, so that all the joint, you move your hands, all the joint from the top of the thoracic all the way to the lumbar, they have been mobilized. And now I was teaching my client a really great stretch that allowed to stretch all the body. It's called the pretzel. It's an amazing stretch for the back pain. Actually, maybe not for the back pain when you have it, because it's really difficult to perform, but to avoid the back pain. And as always, when I'm stretching a person, I like to massage and make some kind of change in other part of the body. For example, here I'm trying to open up the spiral line, because in this way you can see there is a total open of the body, and it's good if you can really help the fiber go in the right direction to create a complete opening. She was feeling a lot the quad, and here I'm working on the pec minor when she's in the pretzel position. Here we have the other side. Really helpful, really a great stretch for maintenance of the health of the joint, of the muscle. I really like the face of my client. She is like really stoic. Sometimes this kind of massage, especially on the shoulder, can be really painful. And then some mobilization of the joint, the lower back. We do a lot of this in my practice. I think this part, especially when you have a tight back, this kind of mobilization can be really helpful to finally let the back relax and let all that tightness go. And then we have this interesting position, is a frog position. You can even work on the feet, but the purpose of this position is to opening up the hips. You can find a lot of people, especially men, with tight adductor. In this position you can work actually the inner line in a really interesting way, because allow you to work both sides contemporarily. I remember when I was doing wushu, I was a kid. This position was really a blueprint of the technique to open up the hips. There I was a monk pushing my knee out like I'm doing right now, and that will help my hips to become more mobile. I was asking the client to activate the adductor, and then there is some mobilization of the pubis, and again some activation of the adductor in a different range of motion. And then you can work even singularly the adductor. So most of this position comes from yoga. It's what is called Thai yoga massage. I think every physical therapist or every massage therapist should find a
a blend of what it works better for certain client base, of the different position you can create with the body, the biomechanical position that are helpful for resolving problem, and between testing, stretching, breaking adhesion, you can create a really permanent result that will help your client to figure it out, where is the pain and how to solve the pain through exercise and through activation of certain muscle. Now you see how I'm working the TFL, tensor fascia lata. Tensor fascia lata that is always really tight, especially if you have a glute medius that is tight. Pero bueno, se me duele un poquito, tampoco. Fuerte. Sí, voy menos de lo que me gustaría, pero estoy yendo. Here's some more stretch of tensor fascia lata on the other side. Here's some dog technique. El primer. Lo que pasa es que en verdad es como que dices, ay, pues no puedo hablar de nada. Ah, es verdad. Sí, porque claro, después queda ahí y dices, ¿Qué he dicho, sabes? When you are in this position, you can work the tibialis anterior with some rotation of the ankle. I think rotation of certain part of the muscle is super important. That's how the spina cars are all about. But you can work, while you're doing the cars, you can work the muscle in passive range of motion. So you mobilize the joint in a rotational move, rotational fashion, while in the same time you're working on the muscle. And then we are back to the neck. And with this, I will let you enjoy the rest of the video. Se me pone hasta la piel de gallina, cuando... Sí, porque es que lo tengo como con tantas contracturas que me da tanto placer. ¿Crees que se puede corregir esas cosas? Yo pienso que es cuestión de atención, ¿sabes? Como se tiene que estar atento a más cosas que, por ejemplo, la distancia, cuando entro, por ejemplo, la mi habitación tiene una puerta muy pequeña para mi cuerpo. Pero es muy grande, Max. Sí, pero voy, si me pongo de lado, no pasa eso, ¿sabes? Pero tengo un 30% de la vez. Te vas dando golpes. De golpe, sí, ma la puerta es de esto plástico que se abre como... Ah, con una cortina de esas... Sí, me hace daño, pero me molesta que dure contra, ¿sabes? Mientras no te des con el dedo pequeño del pie... Claro. Eso sí que es como terrible, cuando te das en el dedo pequeño... Oh, es que mi cuello está para esto. Yo no sé por qué tengo tantas contracturas en el cuello.
pero es muy agradecido a tus manos. Sí. Voi tieni un cuerpo che se tu entrenas bien, secondo me diventi muy atlético. Se pone muy atlético. Sí, yo he estado fuerte, ¿eh? Ahora estoy así bastante blandita de todo, pero No, te toco te non sta blandito, adesso. Cioè. son contracturas más, esto no es deporte. Son mis músculos más duros que yo que sé, pero de contractura. Pero un cuerpo que esté así como muy fibrado debe de ser también un poco complicado hacerle el masaje, ¿no? ¿O qué? Dipende. Hai un corpo che sta fibrado e quando lo empuja il muscolo è muy relajado. ¿Sí? E otro che sono duros, sì, è un po' un rollo. Quando sono duros non è massa. Esa carne no es carne de barbacoa, ¿eh? Esatto. Se te caen los dientes. Te va a pasar del tuo trabajo. ¿Mm? Esto, cioè, sì. Se può dire adesso. Quítale el audio. Sì, ma sempre lo chiederei, sì. Sí, sí es lo mejor. Si no, tenemos así un montón de conversaciones. Así verá la gente que movemos los labios y dirán, ¿y de qué hablan? Pero sí, el cuello siempre se me contractura un montonazo. Yo no lo entiendo porque mira que intento tener una... Voy teniendo como pensamientos respecto a lo de la posición corporal y todo eso, pero aún así... ¡Oh! ¡Qué bien ese punto! ¡Oh, qué maravilla! Por ahí en mi hombro debo de tener un clítoris o algo así, ¿eh? Porque ese punto era maravilloso. Oh. Imagino. Había un libro dentro que tenía tipo un clítoris en un sitio, tipo atrás de la rodilla. ¿En ¿no? serio? Sí. ¿Pero de verdad? Libro, sí, era un libro súper raro. De gente así que salió con taritas. No, era tipo di fantasia. Ah, vale, no, o sea, no era real. Sì, un po', sai, surreale, sto libros. Sí, de ciencia ficción y cosas Sì, así. esatto. Però la storia non era che il tío se la passava bene, se la passava super male perché non sapeva cosa. Hombre, es que Non sabía imagínate, come. aparte de cómo te haces daño, ¿eh? Detrás de la rodilla no veas. Te pones de cuclillas y te la pillas. Oh, mi pobre cuellito. ¿Tú lo notas que está duro como el solo? Sì, sta bastante duro. ¿Dónde no? Mm. ¿Dónde no? Dices aquí, pero es que yo creo que es en todo. Aquí. Oh, Guarda. oh, mira, otro clítoris. Sì, sono. Non so se può dire questo. Si può dire questo? Oh my god. Assurdo. Esto está muy grande cada vez que lo veo. Sí, o sea, es que parece, no sé, el mundo de las monjas. Es como si la iglesia hubiera conquistado el mundo y nos mandase ella. Che però non è así. Che, beh, ha conquistato la cabeza de la gente, es eso. Sí, claro, es que a mí lo que me da miedo es eso, que hay como un montón de generaciones que viven, han nacido y viven en su día a día
con toda esta historia de que todo lo natural está mal. Porque todas estas cosas son súper naturales, entonces empiezan a salir que sí, súper retrógradas, súper machistas, y dices, por favor, es que hablas con gente joven y parece que sean abuelos, ¿eh? ¿Sí? Es terrible, sí. Muy joven. O como... Sí, como, pues eso, con unas ideas muy de abuelos. La nuova generazione dice così. Sí. Los adolescentes de ahora, sí, es como muy curioso todo esto. Mucho más liberante. Sí, creo que yo que sé, que nuestra generación y eso ha sido como la que se ha librado ya de esto. Sí. Especialmente en España, penso. Puede ser, pero bueno, o sea, al final Instagram y YouTube y todo eso vienen de Estados Unidos, o sea que debe de ser una cosa que también pase por ahí. Creo que es como que está habiendo menos censura hacia la violencia, pero muchísimo más hacia lo sexual. Exactamente. Entonces tienes a gente reprimida y violenta. Exactamente, sí. Oh. Sono clippers, ¿no? No, ese... Está un poco. Pero este es el punto de perder la fuerza, ¿eh? ¿El punto de perder la fuerza? Sí. Io pensavo di essere tipo jiu-jitsu o lucha libre, así Para luchar contra mi cuello. para luchar contra... ¿Tu contractura? Bueno, vas a salir con otro ojo morado. Yo hacía judo cuando era pequeña. ¿Hacías? Sí. Pero era muy faz de amor y no me gustaba eso de... ¿Qué le iba a decir después? Perché dice che la violenza non è... Sí, era súper así, no sé, me daba como mucha cosa. Tenía mis amigos y yo no quería luchar contra ellos.